issue. Just a minute. No Uh, issue. Yes. just a minute, Ajit. Okay. So, good evening. And Sir, my name is yeah, wait. Ajit. Ajit Nisar. Yes, yes. I got your name. Yes. Uh, just give me a minute over here. Okay. Okay. So, good evening, Ajit. I have your Mm, resume with me. Can you please introduce yourself? Just start with your graduation and the professional experience. okay. Sir, my name is Ajit Nisar, and I have completed my bachelor of degree in mechanical engineer from Nutan Maharashtra Institute in Talegaon, Pune, in Hmm. 2024, and I have 2 year experience in SAP end user level as a purchase engineer. Uh, One is Anand Selling India Private Limited, and second is the Polygon India Private Limited. Currently, I have working in Polygon India Private Limited as a SAP end user level, and I have used the SAP S/4HANA software. Okay. Okay. Yeah. So, in this work experience, what exactly you do on SAP? Means which transactions do you do and what responsibility you have? So actually, I have creating the purchase orders, creating the new materials, like that the material codes, uh, creating new vendors. Actually, new vendors is the other department, but actually, all informations in your vendor and sent to the other department for the vendor creation. Creating the info records, and I have continuously daily creating the purchase orders, checking Mhm. the stocks. Okay. Yes. Uh, so I see that you have mentioned you have worked on correcting the issues in MRP types in your resume. Uh, yes, sir. So what kind of issues do you get in MRP type corrections? Actually, sir, currently companies issues like minimum stocks, maximum stocks, these corrections, HSN code not corrected. But these Uh, are not mm, MRP type related, correct? yes, sir. Yeah, this. So please make sure that whenever asked, you should tell the issues related to only that thing, or just check that once if it is correctly mentioned in resume, or change that. Okay. Yes. Okay. So, in your key competencies, you have mentioned related to the cost control and budget management. So that comes under FI. Do you actually do that? No, sir. Actually, I have only completed the course, and this course, yeah, I have created the this and only this mentions. Currently, I'm not working this. Hmm. Okay, no That's all. worries. So let's Yes. go into SAP. So Okay. you haven't mentioned SAP skill set over here, I see. Sir, Yes. uh, sorry, not to you, the placement team. Am I audible? Hello. Yeah, Pawan. Yes. Yeah, so actually, I think you have sent me some old resume or something, I'm not sure. Mm-hmm. Because there is no Uh, SAP skill set mentioned. yeah, actually, I think this is from outside, not from institute. Okay. So just they are No, no, searching that's for the fine. job. Hmm. Okay, that's fine then. Okay. Ajit, you should mention your SAP skill set as well, okay, in resume. Yes, sir. Okay, so Actually, sir, I have completed the SAP Material Management course as a end okay, user level.
So I have Okay. mentioned all the details only. Okay. Uh, So can you? so just a minute, Pawan. So Ajit, you have Mhm. completed, as you said, you have completed course, right? As end user level training. Yes, So those things yes, sir. also you need to Yes. mention. Even I can also see you have not mentioned even a single thing regarding SAP, right? Only just you have mentioned as a Ma'am, purchase engineer, you are working in as a SAP MM S4HANA, right? yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine, no problem. Pawan, you can continue. Okay. So Ajit, I'm assuming the standard set of SAP related things you have done. Okay. So okay, I'll ask from the things that you are currently doing. So can you tell me the what is the difference between purchase requisition and purchase order? Sir, purchase requisition is the internal document, and purchase Mhm. order is the external document to the sent to the vendor for the material details, material quantity, and delivery dates. Okay, correct. Can you Yes. tell me what is the difference between PB00 and PBXX condition types? Mm, sorry, sir, no idea. Okay, in purchase order under conditions tab, there is a condition tab, right? You where you put freight uh, conditions, discount conditions, Ye- gross price, etc. So check there. Yes. There the answer you can find. You can see PB00 and PBXX. You will know. Okay. Okay. Can you tell me what are the enterprise elements which are important in sourcing and procurement in SAP? From sourcing and procurement point of view, which enterprise elements or organizational elements or enterprise structure you may know it is? So, what is the enterprise structure? Sir, like that, P2P cycles. No, P2P cycle is the core cycle of SAP. I'm asking you, Mm. have you put the plant, purchasing group, company code in purchase order? Okay. Yes. Actually, putting the vendor names, plants, Yes. So which plant is sourcing materials. Mhm. So see that Yes, sir. plant, company code, purchase organization, purchasing group, that is called as the Mm. enterprise structure or organizational elements. Okay. So whenever question is Okay. asked, what are the organizational elements related to the purchasing or sourcing and procurement, you should tell these particular organizational elements. Okay. 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 Now Okay. going further, can you please tell me, have you studied the business partner master data? Mm, business type, no, sir. Okay, business partner you need to study. Ajit. Can you Oh, tell okay, me sir. uh, can you tell me what is the use of valuation class in Material Master? Why is it there? Valuation class. Mm-hmm. Okay. Uh, Sorry, sir. okay. Now, can you also? I'll focus a bit on end user part, which you may have means actually have used or something. So have you used source determination in purchase requisition? Source determination and purchase requisition. Yes, when you create the purchase requisition, right? So there is Yes, a sir. field of source determination. Do you know that? Yes, sir. Okay, so what is the use of that? Uh, Purchase requisition is like that the materials, material codes, uh, that which plant is creation the purchase requisition, and No. uh, Uh, Wait. So what I was asking you was, have you worked on the source determination in the particular purchase requisition? That was my question. There is a field. Okay. So can you tell me what is P2P cycle? so P2P cycle like that the
sourcing the material, procure to pay that uh, cycles, that purchase requisition, sourcing determinations, vendor selections, create purchase order, send to the purchase order to the vendor, uh, receiving the materials, good receipt, invoice verifications, and make the payment vendor. Okay. Now in this one, let's say I don't. So every time I can't do RFQ, right? Every time I can't send the request for quotation and then select the vendor. So instead of that, is there any functionality where I can store the list of suppliers for a material? Is there any functionality, such a functionality that you know? Sir, actually, not listed for the suppliers, but actually, many times uh, users had sent the request for the materials. I have already purchased the materials. Then I have same rates as a same purchase order. This reference PO created the same purchase order. No, Achita, I don't think you know. The answer is there is a functionality called as a source. There is a master data called as source list where you can store all the list of suppliers required for the material to be supplied. So there is a list of all the suppliers who supply that material in that plant. So from there you can pick up a supplier and attach it to a requisition so that a purchase order can be created. Okay. So do you know purchase info record? Okay. Okay. Sir, purchase info record actually, only I have created the sheet info records, uh, and then I have sent to the vendor development department, and vendor development department is created the info record. Mm-hmm. Okay, no worries. Have you Yes. okay? Have you done the good receipt? No, sir. Okay. Do you know what good receipt is? Yes, sir. Okay. So can you tell me what is a good receipt? Good receipt is the I have sent to the purchase order for the suppliers, and supplier is sent the material for the against a purchase order, and the material received in store, and the store person is the created to the good receipts as a uh, uh, invoice and for the reference PO. Okay. And what is the movement type used for the good receipt of PO? 201. No. 201 is for goods issued to cost center. What is there for good receipt for PO? So 102. 101 is the correct answer. 102 is for the reversal. So have you ever Okay. done the reversal of the good receipt? Reversal. Hmm. Mm. So maybe 20 202. No, I stated it. 102 is the reversal. But have you ever worked on the reversal? Like ever done the reversal in the system actually? Okay. You have mentioned that you have worked on stock transport order. Is that correct? Stock transfer data. Yes, sir. Yes. Actually, I have sent to the material one plant to the another plant, and means created stock transfers Right. one plant That's to very another plant. easy. Yes. So now in that one, I'm not sure how much you have created. Means what exactly did you create? So can you tell me the flow of stock transport order that you did in your system when you want to send the material from one plant to another? Whole flow.
whole P2P cycle? Uh, Stock transfer. Mm-hmm. Sir, actually, I have received the user sent material details. I have required material from the these plants. Then I have created this material code copy, and mm, uh, create go to the ME21N, and Mm-hmm. paste the type the material plant number, and paste the material details and quantity, and created the stock transfer STO. Okay. What happens after stock transfer order is created? Sorry, sir. What happens after the stock transport order is created? What happens next? Then, sir, created the STO numbers Hmm. from this against stock transfer, and then I have go to the logistic persons, and Hmm. created the invoice and e-way bills Okay. for, Okay. In for between, this. there is one document called as outbound delivery. Do you know that? What is outbound delivery? No, no, sir. Okay. Okay. No worries. When you created stock transport order, right? So at Yes, that sir. time, did you put any price in the condition tab? No, sir, no price. Only I have putting the material code and quantity. No, but there any price in the purchase order? Is there any price Only in that purchase? Yeah. only price is putting the purchase orders, not means STO, stock transfer, Okay. So in STO, there because is the no price put, right? because the material transferred one plant to another plant. Okay. And that's correct. So your both plant belong to same company. Is that correct? Yes, 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 sir. Okay. Okay. Mm, Going further, okay. So have you ever observed the purchase order history of STO? Hello. Purchase. Yes, sir. Have you ever observed the purchase order history of the STO? Uh, no, sir. Okay, no worries. So, going further, you have mentioned you have worked on subcontracting PO, right? Yes, sir. Can you tell me end-to-end process of subcontracting P2P cycle? Subcontracting pure like that's I have sent to the material for the vendor for the only price is 1 rupees. That Hmm. subcontracting pure. No, no, no. See, Ajit, I think what you have done is that you have worked as an end user, but you know Yes. this concept only from the perspective of your company. Okay. That means subcontracting is has nothing to do with the price. It has to do with if you are outsourcing your work to somebody else in the market, that is your vendor. Okay. So Yes. like if they are anyway they are helping in your process to convert your raw material into some other finished material, but they don't own the material. You are the owner of material, right? If that's the case, then we Yes, yes, use yes, the yes, sir. subcontracting. Okay. Okay, So okay, okay, okay. I think to appear for such an interview, you will need the consultant level training. So check once. I'm not sure really. Have you got it or not? But end user training won't suffice to crack such a interviews. Still, I think I can ask few more questions and we can conclude. So, so you have mentioned you have done the sourcing of consumable materials. Can you tell me what is the difference of stock material and consumable material? Sir, stock materials is like that the uh,
like that the more maintain the stock means I have required the these materials minimum stocks like that the uh, minimum stock is 100, and then this material is quantity in 99. I have required the material, I have sourcing the material for this material, and consumable materials like that the user send the requirement for material, and that I have purchasing this material. Okay. Okay. Uh, proceed, proceed. Okay. Mm, uh, so have you mentioned you have worked on HSN code creation and assignment in Material Master, right? Yes, sir. So in S4 HANA, have you done that? uh, yes, sir. But actually, sir, I have not manually created, I have only created this HSN code sheet and sent to the vendor development department. Actually, current company is the I have only authorized the purchase order creations. Matlab, like minimum key codes, because the vendor development departments, purchasing department, logistics department, and stores is a separate departments. So Okay. I have not I'll ask you authorized. on purchase orders then. Which document type do you use for purchase order creation? Sorry, sir. Which document type do you use for the purchase order creation? What is the document type of purchase order? Yes. So, uh, manually indents, quotations. No, no, that's not the document. It's a document you are saying, purchasing document. I'm asking when you see that purchase order screen, right? So there is a Yes, sir. document type on the left top side. So what is the document type that you have used? That's why I want to ask. Document types standard purchase order. Okay. So in stock transfer order, which item category have you used before the Item material category. and then the service? Yes. Yeah, item category is user. Okay. In standard purchase order, is there any item category over there? K. Uh, Hello. no. In consumable, the account assignment category is K, but the particularly another thing that is your purchase order has a item category as well, which you said U for stock transfer order, right? So in Yes, standard sir. one, there is a blank item category actually. What you are telling me is account assignment category K. Okay, so that is different from this. So actually, there is nothing much I can ask Ajit because the position that you have prepared for is much different. Is means like you have prepared for actually the end user level, right? So Yes, sir. you can give the interview of procurement engineer, but means the business knowledge you have, I think so. But from the perspective of your company, I think you will need to see की मी मराठीत सांगतो जर तुम्हाला कळायलाही असेल की तुम्हाला पर्चेसिंगचा एक्सपिरियन्स आहे पण तो Yes, तुम्हाला sir. हे तुमच्या कंपनीसाठीचा झाला ना तुम्हाला आता जो Yes. आहे स्टँडर्ड पर्चेसिंग मध्ये काय प्रोसेस चालते जर तुम्हाला पर्चेसिंगचे Mm-hmm. इंटरव्ह्यू द्यायचे आहेत ना तर ते बघा एसएपीचा Okay. इंटरव्ह्यू द्यायचा आहे ऑपरेटरचा एसएपी डेटा Yes. एंट्रीचा तर तुम्हाला Yes, सगळे sir. फील्ड एसएपीचे माहित असणं गरजेचं आहे कुठे टाकल्यावर काय होतं
जर SAP कन्सल्टंटचा माहिती द्यायचा असेल तर तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की बिझनेसची रिक्वायरमेंट ही आहे, म्हणजे तुम्ही स्वतः जशी तुमची असेल की मला परचेस ऑर्डरचं प्रिंट काढायची आहे, राईट, हम्म, SAPO मला ईमेल न पाठवायचा आहे, तर हे रिक्वायरमेंट SAP कशी कन्वर्ट करायची हे माहित असण्यासाठी कन्सल्टंट लेवलचं. सो तिन्ही वेगळ्या स्ट्रीम आहेत, तुमच्याकडे तिन्हीचं जरा जरा नॉलेज आहे. ओके, दोनचं तरी आहे, तिसऱ्याचं नाहीये मे बी, बट सो यू विल हॅव टू डू अ फॉर्मल कोर्स. मला एक फॉर्मल कोर्स करणं गरजेचं आहे किंवा फॉर्मल शिकणं गरजेचं आहे. विदाउट दॅट आय डोंट थिंक देर इज एनी मिनिंग टू इंटरव्ह्यू, कारण तुम्हाला माहित नाहीये एवढंच, फक्त तुम्हाला यातनं कळतंय, पण ते कसं गेन करायचं हे बघावं लागेल तुम्हाला पहिला. सो इंटरव्ह्यू द्या, म्हणजे सॉरी प्रिपेअर व्हा. तुम्ही त्यासाठी कोर्स करता काय, दॅट्स अप टू यू. सो दॅट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अँड नो मोर क्वेश्चन्स. ओके. मॅडम, मॅम, थँक्स. Yeah, okay, दॅट्स okay. Yeah, yeah, you can drop one. Ajit, you just ओके. take. Yeah. Thank you. ओके. Yeah, Ajit, तुमचा जो इंटरव्ह्यू झालाय, कम्फर्टेबल इन मराठी, राईट? येस मॅम. ओके. तर तुमचा जो कोर्स वगैरे झालाय तो ॲज अ एंड युजर झालाय, राईट? हो बरोबर. आणि तुम्ही जॉब पण ॲज अ एंड युजर साठी बघतायत की कन्सल्टंट लेवलसाठी बघताय तुम्ही आता सध्या? कन्सल्ट कन्सल्टंट लेवलसाठी बघतोय मॅम, बट ऍक्च्युली माझ्याकडे जो एक्सपिरियन्स आहे तो एंड युजर लेवलचा आहे, तर त्यामुळे थोडा म्हणजे काही हरकत नाही. मी स्टडी पण. आता आता तुमचा जो एक्सपिरियन्स आहे टोटल 2 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे, बरोबर? ॲज अ एंड युजर. बरोबर. ओके. आणि बरोबर. तुम्ही जो सॉफ्टवेअर यूज करता आता कंपनीमध्ये तो SAPच आहे का दुसरा कोणता सॉफ्टवेअर आहे? हो. नाही नाही, SAPचे. ओके. आता हे बघा, तुमचा जो कुठून तुम्ही कोर्स केलेला आहे दॅट इज फाईन. पण तुमच्या त्या कोर्समध्ये हे सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत का? जे आता सरांनी विचारले. मॅम ते म्हणजे ते हम्म, मोस्टली खूप डीपमध्ये आहेत. पण त्या हम्म, एक्झॅक्टली ते झालेले नाही. त्याचे फक्त टी कोड वगैरे दिलेत सरांनी, आणि त्यावरती आम्ही फक्त म्हणजे ज्यावेळेस स्टार्टिंगला आपण ते एका कंपनी कोड पासून जे स्टार्ट करतो ना, कंपनी कोड हम्म, क्रिएशन वगैरे, तर हम्म. तिथून ते एंडिंग पर्यंत तेवढी प्रोसेस केलेली आहे. ओके. हे बघा, आता जेव्हा तुम्ही हम्म, कन्सल्टंट लेवलसाठी जातायत ना, तर तुम्हाला ना बिझनेस हम्म, प्रोसेस माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. टी कोड तुम्हाला कोणी विचारत नाही. बरोबर. आलं लक्षात? आता ॲज अ येस. एंड युजर जर तुम्ही जाताय तर तुम्हाला टी कोड्स माहिती असणं गरजेचं आहे. एंड बरोबर. युजरसाठी जर तुम्ही जात असाल तर. ऑलरेडी तुम्ही एंड युजरसाठी वर्क करतायत आणि तुम्हाला ऑब्व्हियसली कन्सल्टंट हो. लेव्हलसाठी जायचंय, तर तुम्हाला त्या गोष्टी परत एकदा हो. कव्हर अप करायला लागतील. आणि थोड्याफार गोष्टी हो. तुम्ही रेझ्युमेमध्ये पण टाकायला पाहिजे. आता रेझ्युमे जो आहे तो तुम्हाला टीम जी आहे, प्लेसमेंट टीम जी तुम्ही ज्यांच्याशी कनेक्ट केलेलं, ते तुम्हाला रेझ्युमे हम्म, पाठवतील, की असा रेझ्युमे तुम्ही प्रिपेअर करा. त्या रेझ्युमेमध्ये जे हो. की स्किल्स असतील SAPच्या, त्या तुम्हाला येतायत का हो. ते एकदा बघा. नाही येत काही हरकत नाही. त्याच्यातले सगळेच तुम्ही टाकले पाहिजे असं नाहीये. पण जेवढे तुम्ही ओके. रिझ्यूममध्ये टाकताय ना, इव्हन आताही तुम्ही जे काही हम्म, रिझ्यूममध्ये टाकले, आता मी जस्ट एक तुमचा रिझ्यूमे बघितला, तर एका हम्म, सेक्शनमध्ये तुम्ही मेन्शन केलंय प्रॉपरली PR, PO, देन SAPच्या भरपूर ठीक. साऱ्या गोष्टी. बरोबर? हो. हो. तर बरोबर. बरोबर. कारण की मला MMचं माहिती म्हणून मी तुम्हाला सांगतेय. ठीक आहे? ओके. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही जेवढं पण कधी पण तुम्ही रिझ्यूममध्ये टाकलं तर सगळं तुम्हाला आलं पाहिजे. तुम्ही ओके. ओके. जस्टिफाय करू करू शकले पाहिजे ते. असं नाही की तुम्ही टाकताय ओके. आणि मग नंतर तुम्हाला ते जस्टिफाय करता येत नाहीये. मग ते रॉंग इम्प्रेशन जातं. आलं लक्षात? ओके. ठीक. तर पहिले येस मॅम. तुमचं असणं गरजेचं, तुमचा रिझ्यूमे प्रॉपर असणं गरजेचं आहे. ठीक आत्ताचा आहे. जो आहे दॅट इज अल्सो फाईन. म्हणून मी तुम्हाला आधी काय विचारलं, तुम्ही एंड युजरसाठी जाताय, तुम्ही कन्सल्टंटसाठी जाताय. जर तुम्ही कन्सल्टंटसाठी जाताय तर तुमचा हा रिझ्यूमे अप टू मार्क नाहीये. ओके. तर तो रिझ्यूमे त्या ओके. अकॉर्डिंगली प्रिपेअर करण्यासाठी तुम्हाला एक रिझ्यूमे मी रेफरन्ससाठी मी टीमला शेअर करते. ती टीम तुम्हाला शेअर करेल. त्या अकॉर्डिंगली तुमचा रिझ्यूमे ठीक. प्रिपेअर करा. तो रिझ्यूमे त्यांना परत पाठवा. म्हणजे ते मला परत फॉरवर्ड करतील. मी एकदा जस्ट गो थ्रू करेल तुमचा रिझ्यूमे परत. एकदा प्रिपेअर झाला की तुमच्या एंडने. ओके. ओके. रेफरन्स तुम्हाला दिला ओके. जाईल. फक्त तुमचं तिथे डिटेल्स टाकायचे आहेत तुम्हाला. बाकी काहीच करायचं नाही. आणि त्यात जे की ठीक स्किल्स आहे. असतील, त्याच्यात तुम्हाला जे येत नाहीये ते रिमूव्ह करा. जे येतायत ते ठेवा आणि ते प्रिपेअर करा. ठीक आहे मॅम, चालेल. ओके. त्याच्यात काही डाउट्स वगैरे ओके. असेल तर तुम्ही एकदा टीमशी विचारा, की आणखीन मला इन डेप्थ जर मला शिकायचं असेल किंवा मग काय करायचं हं. असं काही आपल्याकडे आहेत का व्हिडिओज वगैरे अँड ऑल, तुम्ही जस्ट एकदा टीमला विचारा त्याबद्दल. ओके. ओके.
ओके, ओके. आणखीन काही तुमचे डाऊट्स? नाही, डाउट्स काही नाही मॅम. अजून काही म्हणजे नोट्स वगैरे जर काही भेटले असते तर म्हणजे ओके. आता स्टडीसाठी मला पण नोट्ससाठी ना एकदा इझी. तुम्ही फक्त त्या सरांना, मी पण सांगते त्या सरांना जे तुम्हाला कनेक्ट केलं होतं त्यांनी, अ, ओके. हे लिंक वगैरे पाठवली होती ना, त्या सरांना मी एकदा हो, कनेक्ट हो. करते. त्यांना विचारते. हो, त्यांना पण हे एकदा ओके. तुमचं इव्हॅल्युएशन होऊन जाईल याच्यावरती. ते सांगतील तुम्हाला की तुम्ही कुठं लॅक करताय, हो, तुम्हाला कुठं रिक्वायरमेंटची गरज आहे, कुठं तुम्हाला ब्रशअपची गरज आहे, असं. आणि ओके, ओके. आतापर्यंत तुमचं ओके. जेवढं झालंय ना, तुमच्या कोर्समध्ये म्हणा, हां. तर तेवढं तुम्ही एकदा तुमच्या एंडने हं. परत एकदा गो थ्रू करा, रिवाइज करा त्या सगळ्या गोष्टी. ओके. येस मॅम. ओके. इव्हन तुम्ही सिस्टीम वरती हं, पण प्रिपेअर व्हा. फक्त आणि फक्त तुम्ही हं. तर काय म्हणतात थेरॉटिकली करून चालत नाही. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एक कन्साइनमेंटचं विचारलं, बरोबर? तर अकाउंट असाइनमेंट हं, कॅटेगरी काय असलं पाहिजे ते तुम्हाला लवकर आठवत नव्हतं. इव्हन तुम्हाला गुड्स बरोबर. रिसिप्ट विचारलं. गुड्स रिसिप्ट झालं, हे हं, हं. हे जे बेसिक बेसिक क्वेश्चन्स होते हे तुम्हाला आलेच पाहिजे ऍज अ कन्सल्टंट लेवलला. आणि हे बरोबर. तुम्ही तेव्हाच सांगू शकता, तेव्हाच तुम्हाला आठवेल जेव्हा तुम्ही सिस्टीमवरती प्रॅक्टिस करता. तुम्ही एकदा वाचून जाणार आणि मग किंवा फॉर फॉर एक्झाम्पल असं कन्सिडर करा तुम्ही 4-5 वेळा जरी वाचलं. आफ्टर ऑल वी आर हं, हं. ह्युमन्स. वी कांट रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स, राइट? पण येस. राइट. जेव्हा आपण प्रॅक्टिस करतो ना, तेव्हा कुठे ना कुठे ते हं. सबकॉन्शियस माइंडमध्ये राहतं. तुम्हाला आठवायची गरज पडतच नाही. ऑटोमॅटिकली तुम्ही बोलता हं. ते. आलं लक्षात? तर हे झालं तुमचा प्रॅक्टिसचा बरोबर. विषय. तर ठीक आहे, काही हरकत नाही. फक्त एकदा ब्रशअप करा, रिझ्यूमे प्रिपेअर करा, मला पाठवा. मग हवं तर मी घेईल तुमचा इंटरव्ह्यू. मला जस्ट एकदा कळवा तुमचं कसं आहे. ठीक आहे? आणि सरांना ठीक आहे. तसं चालेल. तुम्ही अकॉर्डिंगली कळवा, जे ते लिंक पाठवली होती त्यांना. ओके? ओके, ओके. ठीक आहे, चालेल. ओके, बाय.